This needs a little tiny bit of cold water. Just very little, maybe 100 milliliters. Choo-choo. Okay, thanks. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for coming on time. Спасибо, что вы подсоединились вовремя. If something is worth attending, it's worth attending on time. Если что-то достойно того, чтобы посетить, это должно быть сделано вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Yachodhanandana Kachajana Vanjana Yachodhanandana Kachajana Vanjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Yachodhanandana Kachajana Vanjana Yachodhanandana Kachajana Vanjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Ho Mr. Pat Paramahansa Parvachakacharya Sota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai
Premsigo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sangadan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Putale Shrimati Bhaktivedanta Swami Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance. My spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на труд факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны древам желаний могут исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, entitled Vidura Approaches Maitreya. Читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, глава 4, Видура встречает Майтрея. Can you sit a little bit closer? Text number 31. Текст 31. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Na На Udavaha Удаваха Anu Ану Api Апи Mat Мат Nyunaha Нюнаха Yat Ят Gunai Гунай Na На Arditaha Агдитаха Prabhu Рабуху Ataha Адаха Mat Мат Vayunam Вайнам Lokam Локам Grahayan Грахаян Iha Иха Tishtatu Тиштату Nodavon Vapiman Nodavon Vapiman Нодавон Вапиманюно Yat Gunaya Nadita Prabhu Ядунай Нагдитак Прабху Atomad Vayunan Lokan Атомад Вайнам Локам Grahayan Nihatishtatu Грахаяни Хатиштату Nodavon Vapiman Нодавон Вапиманюно Yat Gunaya Nadita Prabhu Ядунай Нагдитак Прабху Atomad Vayunan Lokan Атомад Вайнам Локам Grahayan Nihatishtatu Грахаяни Хатиштату Nodavon Vapiman Нодавон Вапиманюно Yat Gunaya Nadita Prabhu Ядунай Нагдитак Прабху
Atomad Vayonan Lokan Adomadvayanam lokam Grahayani Hatishtato grahayam niradistato Nodavon vapimanyuno Nodavon Vapimanyuno Yadgunayunavditakprabhu Yadkunaya Naditaprabhu Adomadvayanam lokam Atomad Vayonan Lokan grahayam niradistato Grahayani Hatishtato Na Not Не. Nya Udavaha Удава. Udava Удава. Udava Anu Оно slightly slightly. В незначительной степени. Api Апи also also. Также. Taja Mat Мат to myself to myself. Моего. Nunaha Юнаха inferior inferior. Ниже. Yat Яд because because. Поскольку. Gunai Гунай by the modes of material nature by the modes of material nature. Качество материальной природы. Na На nor nor. Не. Nya Aditaha Ардитаха affected affected. Попадает под влияние. Prabhu Прабху master мастер. Господин. Ataha Адаха therefore therefore. Поэтому. Matvayunam Матвайнам knowledge of me the personality of Godhead knowledge of me is the personality of God. Знание обо мне, личности Бога. Lokam Локам, the world the world, мир. Grahayan Граян, just to disseminate just to disseminate. Iha Чтобы нести oh, людям. sorry just to disseminate Чтобы нести людям. Iha Иха in this world in this world. В этом мире. Tishtatu Тиштату may remain. may remain. Пусть остается. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Uddhava is not inferior to me in any way because he is never affected by the modes of material nature. Therefore, he may remain in this world in order to disseminate specific knowledge of the personality of Godhead. Удава ни в чем не уступает мне, поскольку он никогда не попадает под влияние качеств материальной природы. Так пусть же он остается в этом мире и несет людям сокровенное знание о личности Бога. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The specific qualification for becoming the representative of the Lord is to be unaffected by the material modes of nature. Неподверженность влиянию качеств материальной природы – это особое качество, необходимое для того, чтобы стать представителем Господа. The highest qualification of a person in the material world is to be a Brahman. Высшим положением, которого можно достичь в материальном мире, является положение Брахмана. But since a Brahman is in the mode of goodness, to be a Brahman is not sufficient for becoming a representative of the Lord. Однако Брахман находится под влиянием качества благости. Поэтому, чтобы стать представителем Господа, мало быть просто Брахманом. As one has to transcend the mode of goodness also and be situated in unalloyed goodness, unaffected by any of the qualities of material nature. Необходимо подняться над качеством благости и утвердиться в чистой благости, на которую не влияют никакие качества материальной природы. This stage of transcendental qualification is called Shuddha Sattva or Vasudev, and in this stage the science of God can be realized. Этот трансцендентный уровень носит название Шудха Саттвы или Васудева. И человек, достигший этой ступени, обретает способность постичь науку о Боге. As the Lord is not affected by the modes of material nature, so a pure devotee of the Lord is also not affected by the modes of nature. Господь не подвержен влиянию качеств материальной природы, и чистый преданный также не испытывает на себе их воздействия. There's a verse in the Bhagavatam. Есть стих Бхагаватам.
Etadishanamisha sha prakritistopitat gunai nayuchate sadatmastaya yatabudhis tadashraya. When the Supreme Lord comes to the material world, he is not at all influenced by the modes of nature. Когда Верховный Господь приходит в материальный мир, Он не подвержен влиянию качеств материальной природы. And similarly, one who fixes his intelligence, fixes his consciousness on the Supreme Lord, he's also not affected by the modes of nature. И аналогично этому тот, кто смог зафиксировать свое сознание на Верховной Личности Бога, также становится неподверженным влиянию качеств материальной природы. That is the primary qualification for being one with the Lord. And this is purport from... This is our purport. I'm sorry? You'll just continue to read the purport? Yeah. No, You are... I quoted a verse and I translated the verse, and then the next sentence in the purport is, as the Lord is not... No, excuse me. That is the primary qualification for being one with the Lord. You don't have a sentence like that? Это главное качество, необходимое для того, чтобы достичь уровня Господа. A person who is able to attain this transcendental qualification is called a Jivan Mukta, or liberated soul, even though apparently in material conditions. Того, кто сумел обрести это трансцендентное качество, называют Дживан Муктой, освобожденным, хотя со стороны может показаться, что он по-прежнему находится в материальных условиях. This liberation is achieved by one who constantly engages in the transcendental loving service of the Lord. Такого освобождения достигает тот, кто постоянно занимается трансцендентным любовным служением Господу. In the Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.187, it is stated, Бхакти Расамрита Синду 1.2.187 сказано: Iha yasya harer dasye kaimana manasa gira nikola svapyavastasu jivan mukta suuchate. Quote, anyone who, by his actions, mind, and words, lives only for the transcendental loving service of the Lord is certainly a liberated soul, even though he may appear to be in a condition of material existence. Unquote. Любой из тех, кто всю свою жизнь отдает трансцендентному любовному служению Господу, посвящая Ему все свои действия, ум и речь, вне всякого сомнения является освобожденной душой, хоть со стороны может показаться, что он ведет материальное существование. Now, to some degree, this applies to us also. В какой-то степени это может быть применимо к нам также. Because whenever we're completely absorbed in devotional service with body, mind, and words, at that point, we're liberated. Потому что если мы в какой-то момент сумели сосредоточить свои действия, ум и речь на Верховном Господе, на служении Верховному Господу, в этот момент мы также становимся освобожденными душами. But our problem is that we have difficulty staying absorbed with body, mind, and words in the service of the Lord. Но наша проблема в том, что обычно у нас возникают сложности с тем, чтобы постоянно быть сосредотачивать свои действия, ум и речь на служении Господу. Uddhava didn't have that problem. У Удавы не было такой проблемы. He's constantly engaged in the loving service of the Lord with body, mind, and words. Он постоянно задействовал свое тело, речь и ум в служении Господу. Uddhava was in such a transcendental position, and thus he was selected to be the factual representative of the Lord in the Lord's bodily absence from the vision of the world. Удава достиг этого трансцендентного уровня, и потому был избран представлять Господа на время его физического отсутствия в этом мире. Such a devotee of the Lord is never affected by material strength, intelligence, or even renunciation. Материальная сила, материальный разум и даже отрешенность от всего материального не имеют над таким преданным никакой власти. Such a devotee of the Lord can withstand all onslaughts of the material nature, and therefore he is known as Goswami. Такой преданный способен выдержать любые атаки материальной природы, поэтому его называют Госвами.
Only such Goswamis can penetrate the mysteries of the Lord's transcendental loving relationships. Только такие Госвами способны проникнуть в тайну трансцендентных любовных отношений с Господом. And that's the end of the purport. На этом конец комментария. Now, if you want to ask a question or share a realization, И сейчас, если вы хотите задать вопрос please, или поделиться реализацией, please quickly type "da" in the chat section. пожалуйста, напишите «да» в чате. Lapali Prabhu is saying something, but I don't know what he's saying. Всегда ли? Константин, what does it mean that? What does that mean that he is not affected? Что значит, что он не подвержен влиянию? И Лапа теперь спрашивает. That's what it means. Это то и значит. But I don't understand. What's the confusion? Я не могу понять, в чем затруднение, в чем трудность. What's not clear about that? Что непонятного здесь? You have a specific question, like a specific example you can think of that's bewildering? У вас есть какой-то определенный пример или случай, который вас вводит в заблуждение, или что? Okay, what's Constantine say? Вас сбивает с толку. Всегда ли в мире есть представитель Господа, пока он отсутствует в материальном мире? Is it right that is it always in this world there is some representative of the Lord while he is absent in material world? Say it again. Is it right that there is always some representative of the Lord while he is absent here? Конечно. Ну, конечно же, да. It's stated at the end of the 3rd chapter of Bhagavatam Это сказано в 3-й песне Бхагаватам. that he's still present in the form of Srimad Bhagavatam. 3rd canto or 3rd? 3rd chapter of Srimad Bhagavatam. Which canto? Well, if it's the 3rd chapter, it must be the 1st canto. Это сказано в 3-й песне, в 3-й главе 1-й песни Шримад Бхагаватам. He's still here in the form of Srimad Bhagavatam. То есть он все еще здесь находится, но в форме Шримад Бхагаватам. And Bhagavad Gita. И Бхагавад-гита. And the holy names. И святого имени. Yeah, going back to Elapati Prabhu's question, such a devotee is never affected by material strength, intelligence, or even renunciation. He's asking what that means. Материальная сила, материальный разум, даже отрешенность от всего материального не имеет над таким преданным никакой власти. Material renunciation means you're giving up stuff. Материальная отрешенность значит, что вы отвергаете вещи. Spiritual renunciation, Krishna conscious renunciation, means you do whatever is required for the service of the Lord. А духовная отрешенность сознания Кришны, это значит, что вы делаете все, что необходимо для служения Господу. You renounce your independence. Вы отказываетесь от своей независимости. But that's a lot different from material renunciation. Но это большая разница между материальной отрешенностью. Because, how do you say, you can't renounce something that doesn't belong to you. Вы не можете отречься от чего-то, что вам не принадлежит. Since everything belongs to Krishna, then material renunciation is ridiculous. Так как все принадлежит Кришне, то материальная отрешенность – это просто какая-то нелепица. It's not yours to renounce. Это не ваше, чтобы отрекаться от этого. But real renunciation means to renounce the desire to, how do you say, enjoy or act independently of the will of the Lord. И настоящая, реальная отрешенность – это отрешенность от желания наслаждаться чем-либо, кем-либо в отрыве от Господа, независимо от Господа. Okay, we'll stop here.
Так мы здесь остановимся. Srila Prabhupada ki jai. Джай. Махадевджи с вами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Джай.